This where conference we will took now be a recorded. student roll number along with a value. Okay, where we took name along with a value, percentage along with a value, phone along with two values. Why sir two values? Because key can be single, values can be many. Key can be single, values can be many. Key can be single. So one key can be there, but we can have its values to be one to many. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోల్ నంబర్ నేమ్ పర్సంటేజ్ కి సింగిల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, బట్ ఫోన్ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అవునా? మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ పెట్టాలి అంటే నాకు కంపల్సరీ ఏం కావాలి? ఐ నీడ్ ఏ లిస్ట్ ఆర్ ఏ టపుల్ ఆర్ ఏ సెట్, అది మన ఇష్టం. సో ఎనీ కీ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ. సో టుడే వీ విల్ రైట్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీ. ఓకే, సో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ రాద్దాం. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిక్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, a key must be unique. Key must be unique. Key must be unique. Now for example student ఉన్నాడు, so student కి రెండు రోల్ నంబర్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? So now I cannot say roll number, I said already, I cannot give one more roll number, so that is useless. ఇక్కడ ఇవ్వడం వస్తుందా రాదా అనేది నెక్స్ట్ విషయం, కానీ అది యూజ్లెస్ అయిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో కీ మస్ట్ బి యూనిక్, but the values can be duplicated. Key must be unique. Keys unique గా ఉండాలి, కానీ values can be duplicated. Values can be duplicated. Yes or no? Keys unique గా ఉండాలి, values duplicate అవ్వచ్చు. అంటే వాల్యూ ఒక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I have something like first name last name, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సేమ్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో అట్ దట్ టైమ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లం. అంటే కీస్ యూనిక్గా ఉన్నప్పటికీ వాల్యూస్ అనేవి డూప్లికేట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, విల్ go for the execution later. So second one, keys must be single. Keys must be single, and the values can also be a collection. Can also be a collection. Keys must be single. So keys must be single, but values can also be a collection. Yes. Okay. So we'll prove everything. Don't worry. So in dict we can have. So in dict we can have any type of key, any type of key, and any type of value, any type of key and any type of value or values, of course. Yes, any type of key ఉండొచ్చు, any type of value ఉండొచ్చు. So there is no rule as such. Okay, key will act as the index. Key will act as the index. Key will act as the index. ఇక్కడ సెపరేట్ గా ఇండెక్స్ 0 1 అని అవసరం లేదు. కీస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ద ఇండెక్స్. సో కీసే ఇండెక్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి. సో మనం యాక్సెస్ చేయాలి, వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలంటే నేను ఎవరిని యూజ్ చేయాలి? కీని యూజ్ చేసుకోవాలి. am I clear? So value access చేయాలంటే నేను ఎవరిని యూజ్ చేయాలి? I have to use the key. Is that clear or not? So key will act as the index. Key will act as the index. Okay, right. Dict is mutable. Mutable means we can update, we can increase, we can decrease also. We'll prove that. So these are the points that we need to prove. So keys unique ga undali. So first point, what is the first point? Key must be unique, but the values can be duplicated. Okay, let's say. Okay, let's create a dummy dictionary. So demo is equal to the student employee కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఉండవు కాబట్టి, ఐ మీన్ ఈ డూప్లికేట్స్ అట్లా ప్రాక్టికల్గా ఉండవు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ సింపుల్ వన్. I will say 1
and I'll say 1. Now who is the key here? 1 is the key. One number. In Japan, we can have any type of keys, any type of values. Okay. Next, 2. I'll say 2.0. 2.0. So what I'm saying? 2, 2.0. 2.0. Okay. Next, 2. So 2. Now what I'll say, I'll again say 2.0. Means I'm having one duplicate. Duplicate what? Duplicate value. Key is not duplicated here. Value is duplicated. Okay. Now I will say, okay. Now what is duplicated? Key is duplicate. Now can you guess what will be in the output? Output లో ఇది ఉంటుందా లేదంటే ఎర్రర్ వస్తుందా? ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? Okay, think about it. So think about it. So 3. Okay, right? Okay. Now guess what will be the output? Are we following the rules? ఏం రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నా నేను ఒక్కసారి? ఓకే, సో రీడ్ ద రూల్. ఫస్ట్ రూల్, key must be unique but the values can be duplicated. Values are duplicated. సరే కీస్ కూడా డూప్లికేట్ చేశారు, మరి ఏమవుతుంది అవుట్పుట్? సెట్లో ఏమైంది చెప్పండి? సెట్లో సింగిల్ వాల్యూ వస్తుంది అంటే ఓవర్ రైడ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది అనమాట. సో 1 ఓఎన్ని విల్ గెట్ ఓవర్ రిడన్ బై 1 ఒకటి ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే లేటెస్ట్కి ఏదైతే ఉందో అది మన డిక్షనరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? Okay, next. Keys must be single and the values can also be a collection. So keys must be single, values can also be a collection. Okay. So ఒకవేళ opposite చేస్తే ఏమవుతుంది సార్? Okay, opposite means, now for example I will have 4 comma 4. 4 comma 4. So I will say 4.0. Now what is this? You are giving key as multiple values. So general key అంటే ఏంటమ్మా, ఒకటి సింగిలే ఉండాలి కదా. సో now what it will say? It will say unhashable type list. So what it is saying? I cannot have this in the memory. I cannot have this in the memory. అర్థమైందా? So this is not valid. This is not valid. Okay. So what I will do is I will just copy this. అర్థమవుతుందా? Understanding or not? Okay. So what error it is giving you? It is giving you unhashable type list. ఎందుకు ఇస్తుంది అట్లా? Why it is giving like that? Because నాలుగో దాంట్లో ఏం పెట్టావు నువ్వు? సో 5 దాంట్లో రాదర్ ఏం పెట్టావు? యు ఆర్ గివింగ్ కీస్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటే నిన్న రన్ అయ్యేది కాదు కదా. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది? ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అనమాట. సో దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం? సింటాక్స్ ఎర్రర్ కాబట్టి తీసేసి రన్ చేస్తాం. Now look at the right. Now what is created? What is created? చెప్పండి. 1 ఒకటి వచ్చిందా, 1 వచ్చిందా? ఎందుకు వచ్చింది 1 అని? బికాజ్ లేటెస్ట్ వన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. లేటెస్ట్ వన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఓకే, 2, 2.0, 2, 2.0, 3, 3, 3.0 వచ్చేసిందా లేదు? కీస్ డూప్లికేట్ అయినాయా? ఆర్ ద కీస్ డూప్లికేటెడ్? Are the keys duplicated? Never. Keys can never be duplicated. Values can be duplicated? Yes. 2.0 రెండు సార్లు వచ్చింది.
Duplicate ayinda? Definitely. Okay. So in this way, you are going to look at the dictionary. So this is perfectly correct. Yes, properties. First property done. Second property done. Third property done. Yes, we can have any value. No, key value can be anything. Can be anything. So string పెట్టాము, ఒక ఇంటీజర్ పెట్టాము, ఒక ఫ్లోట్ పెట్టవచ్చు, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ రీజనబుల్ మనకి ఇట్లానే ఉంటాయి అన్నమాట జనరల్గా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్లానే ఉంటాయి. సో టు ప్రూవ్ ద పాయింట్స్ ఐ గేవ్ యూ దట్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ fourth and fifth points. So what is the fourth point? Key will act as the index. Okay, now before going to this discussion, what was list? List was a collection of list was a collection of 0, 1, 2, 3, and 4. So 5, 9, 8, 6, 3. So now for example, if I have to access 2, what I used to say? I used to say LST of 2. Now this is index. This is index. But now what I am saying that these will act as the index. Means literally what happens are here. Now here values will be placed. Here keys will be placed. Okay. So what is the key? 1. 1 లో వాల్యూ ఏముందమ్మా? ఒకటి. ఓకే, నెక్స్ట్ 2. 2 లో వాల్యూ ఏముంది? 2.0. నెక్స్ట్ 2. 2 లో వాల్యూ ఏముంది? 2.0. నెక్స్ట్ 3. సో 3 లో ఏముంది? 3, 3. Yes or no? And 3.0. Now you understood the point. What is the point I said? Key will act as the index. It is as simple as that. Key will act as the index. మరి ఇక్కడ ఏమైతుంది సార్? మరి ఇక్కడ చెప్పండి. It is a little bit reasonable. Reasonable, practical. చెప్పండి. Name, very good. Percentage, phone, roll number. Order you don't worry. మనం క్రియేట్ చేసిన ఆర్డర్ రావాలని ఏం లేదు. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్, బట్ ఇండెక్స్ ఉందా లేదా. ఎస్, ఆర్డర్ 0, 1 అట్లా రాదు, అట్లా రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఓకే, నేమ్లో ఏ వాల్యూ ఉంది? హ్యారీ. ఓకే, పర్సంటేజ్లో ఏం వాల్యూ ఉంది? ఫోన్లో ఏ వాల్యూ ఉంది? 2 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, ఓకే. ఆర్ఎన్ఓలో ఏం వాల్యూ ఉంది? డన్. Now it is crystal clear or not? So now key will act as the index. Whereas in list, who is the index? 0, 1, 2, 3 and all. -1, -2 and all. But here who will act as the index? Key will act as the index. Who is the key? Name, percentage, phone, roll number. Then here 1, 2, numeric 2 and numeric 3. సో ఈవెన్చువల్లీ ఇక్కడ కూడా 1, 2, 3 వచ్చినాయి కాబట్టి మీకు ఆ ఇండెక్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి. బట్ లిటరల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్? లిటరల్లీ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ప్రాక్టికల్ కేసెస్లో మీకు ఎంప్లాయీ అని, స్టూడెంట్ అని, లేకపోతే సంథింగ్ లైక్ కస్టమర్ అని అలాంటివి వస్తాయి అన్నమాట. అక్కడ కీస్ ఏముంటాయి? కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ ఐడెంటిటీ, కస్టమర్ ఏరియా, కస్టమర్ పిన్ కోడ్, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట రియల్ టైంలో. Is this clear? Yes or no? Okay. Now, ఇండెక్స్ ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత మనం చేసే నెక్స్ట్ పని ఏంటి? యాక్సెసింగ్ ద ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్? యాక్సెసింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ dict. We are going to access the elements in the dict. Now tell me how to access the elements. So access this. దీన్ని యాక్సెస్ చేయండి. ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తారు? డిక్షనరీ నేమ్ బ్రాకెట్లో కీ, బ్రాకెట్లో ఏం పెడతారు? కీ. డోంట్ సే ఇండెక్స్, డోంట్ సే ఇండెక్స్. వాట్ యూ కెన్ సే? యూ కెన్ సే కీ. ఎస్ ఆర్ నో? డిక్ట్ నేమ్ బ్రాకెట్లో ఏం పెడతారు? స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో కీ పెడతారు. కీ ఎందుకు పెట్టాలి సార్? బికాస్ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఇండెక్స్.
Key is nothing but the index. Am I crystal clear? Yes? Okay. Sir, example. Okay. Right. So now we will say something like, so what is the dictionary name? Demo, right? So demo of something like one. Okay. What you will get? You will get the string, right? You will get the string. So what is the string? OKATI, right? Is that understood? Yes or no? Sir, show us practically. Okay, fine. So demo of one. What I got? So what I got here? I got Okati. Sir, why sir ONE is not coming? Why ONE is not coming? Because ONE is gone. Because we gave two things. The latest one will go into the dictionary. The latest one will go into the dictionary. So Python is an interpreted language. Line by line వెళ్తాయి అన్నమాట అన్ని. సో లైన్ బై లైన్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది లేటెస్ట్ గా ఉన్నది అప్డేట్ అవుతుంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? am I clear? సో చెప్పాను కదా నిన్న చిన్న గీత మీద పెద్ద గీత సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? yes or no? Okay. So now సార్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ అదంతా ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో వెన్ వీ గో టు పాండాస్ వి విల్ సీ మోర్ అబౌట్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్. అక్కడ డిక్షనరీని మనం వేరే రూపంలో చూస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో విత్ ద కీ వీ కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. సో డెమో ఆఫ్ 3. వాట్ ఈస్ డెమో ఆఫ్ 3? డెమో ఆఫ్ 3 is obviously 3, 3 and 3.0. Okay, now I want pin. Very good. So demo of 3 of గుర్తుందన్నమాట అయితే. Demo of 3 of 1. Why sir? Because demo of 3 will become a lister. Demo of 3 will become a lister. So as demo of 3 becomes a lister, we can access its first element. It is as simple as that. Am I crystal clear? Yes or no? So in this way, you can access the elements of the dictionary. Done? Clear, clear everyone? Yes or no? Okay. So this is the way that we can access. Now finally, what you have to prove? Mutable. Okay. Dict is what? Dict is mutable. What do I mean by mutable? We can update, we can increase, we can decrease, all those things we can do. So first we'll try update. So try update. So update. Now what I want to do is I want to update okati to one. This okati should be gone and one should come. What is your concept? Demo of one. Okay, so here I will do it. So I can say, okay, so what is demo now? So demo is nothing but this one, right? Yes or no? Okay. Now what I'm saying, demo of 1 is equal to ONE. Now you look at the demo. Now tell me what happened. That 1 is changed or not? Yes or no? Why? Because this is not overriding. This is updating. This is updating. So what we have done here? We have updated a dictionary. Updating means what? The existing value we are changing it to a new value. Yes or no? Okay. Now adding a key value pair. Adding a key value pair. So now I want to add a key value pair. Now simply what I can do, demo of, okay. So here I'll do. So demo of 4
is equal to 4. Simple. Now look at the demo. So previously, what is there? 4 is there. Now who came into the picture? What we did? We just added a value. We just added a value. Did we increase the size? Did we increase the size? Yes or no? So previous size was how much? Are you counting keys values both or only keys you are counting? Only keys you have to count. Only keys you have to count. So how many values are there? One, two, three, four values were there. But now how many values are there? One, two, three, four, and five values are there. అర్థమైందా లెంత్ ఎప్పుడు ఏమొస్తుంది length of the dictionary. So if you observe here, length of the dictionary is how much? Here 5. Why 5? Don't count the values, always count the key. How many keys are there? 5 keys. Don't count the values. Yes, and the key is associated with a value or values. So always count the keys, don't count the values. అర్థమైందా? Am I clear? Length of the dictionary is how much here? 5. So previously it was 4, but now we have added one element. So that becomes 5. So now delete. So now I want to delete this 2. Very good. Using del. Using del. So del of, tell me, demo of TWO. So I want to remove it. So demo. Done. Now what it has become? 1, 2, 3, and 4. So we have removed the TWO. TWO ని remove చేసాం. అంటే size ని తగ్గించుకున్నట్టా లేదా? So what we have done here? What we can say? We have decreased the, okay, or else I'll say delete an element. కీ డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఎవరు డిలీట్ అయిపోతారు? దాని వాల్యూ డిలీట్ అయిపోతుంది. కీ డిలీట్ చేస్తే వాల్యూ డిలీట్ అయిపోతుంది. సో వాల్యూ ఏం స్థానం లేదు. అన్స్ ద కీ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ key is deleted, automatically the value gets created or deleted. It all depends on the key. It all depends on the key. Understanding my point? Yes. So keys are very important in dictionary because they are the only index. They are responsible for changing. They are responsible for addition also. They are responsible for deletion also. Yes or no? Keys are very, very important. So these are minimum properties that you have to know in a dictionary. Now, are we clear with the data? Now, in a program, now can you give the data without any problem? Can you convert the data? So, dictionary conversion is a little bit tricky. So, we cannot convert everything into dictionary. Why? We cannot convert everything into dictionary. Why? So, dictionary means key value pair. No, only key value pairs only you can convert into dictionary. So, that is why we will not risk conversion and all. ఓకే బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ మోర్ యూస్ఫుల్. కన్వర్షన్ ఎప్పుడు అవసరం వస్తుంది డిక్షనరీకి? ఎప్పుడైనా కీ వాల్యూ పేర్ ఫార్మాట్లో ఉండి అది డిక్షనరీ కాకపోతే మనం డిక్షనరీలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సో నౌ దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ కీ వాల్యూ పేరు తయారు చేసి మళ్ళీ దాని డిక్షనరీలో అవసరం లేదు. టైం వచ్చినప్పుడు వి విల్ రివీల్. ఎస్. ఓకే. ఫైనల్లీ వీ విల్ క్రియేట్ ఎంటీ డిక్షనరీ. ఎంటీ డిక్షనరీ తయారు చేయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు? empty dictionary. So empty dictionary you can create using flower bracket or you can create by using this flower bracket. Set కూడా flower bracket కదా సార్, set కింద యూజ్ చేయలేదు మనము because for that we have only set of. So for dictionary we have that flower bracket. అందుకనే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఎంటీ పెడితే సెట్ క్రియేట్ అవ్వదు ఎందుకంటే అది డిక్షనరీ కాబట్టి. ఓకే, సో టూ హ్యావింగ్ ద సేమ్ నోటేషన్స్. Is that clear? Okay. Sir, one example. Fine. So let's say D1 is equal to flower brackets. D2 is equal to dict of. Conversion కూడా ఇంతే. Dict of పెట్టేసి ఒక డిక్షనరీ పెడితేనే కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే.
Empty created now? Empty created? Yes or no? Both are going to be dictionaries. Both are going to be what? Dictionaries. So simply I'll say D1 is equal to, and D2 is equal to. Done? Clearly understood everyone? This is the end of the data. ఒక్కసారి లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుందాం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం మనం. సింగిల్, జస్ట్ ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా. సింగిల్, మల్టిపుల్. సింగిల్ ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? న్యూమరిక్. సో న్యూమరిక్లో ఏమేమి నేర్చుకున్నాం చెప్పండి? ఇంట్. జస్ట్ థింక్, మనకి ఇది క్లారిటీ ఉందా లేదా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ఇంట్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్. సో కాంప్లెక్స్ పెద్దగా పట్టించుకోకుండా వదిలేసేయండి. ఇంట్ నుంచి ఫ్లోట్ కన్వర్షన్, ఫ్లోట్ నుంచి ఇంట్ కన్వర్షన్. క్లియర్ కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ బూలియన్. బూలియన్లో ఏముందమ్మా మనకి? బూల్. బూల్ అంటే ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. క్లియర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నన్ టైప్. సో నన్ టైప్లో యూ హ్యావ్ నన్ type. Okay, none type, none category, anything. So we have none type. So none type will create none type objects. Conversion అవసరం లేదు. సో మల్టిపుల్ ఏందమ్మా ఫస్ట్? సీక్వెన్స్. సీక్వెన్స్లో ఏది ఇంపార్టెంట్? ఎస్టిఆర్, ఎల్ఐఎస్టి, టపుల్ అండ్ రేంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ బైట్స్ కేటగిరీ. సో బైట్స్లో బైట్స్ ఉంది, బైట్ అరే కూడా ఉంది. Yes, okay, not very much important, but still you can go on with it. Next set category. Set లో ఏమేమి ఉన్నాయి? Set ఉంది, frozen set ఉంది. Yes. So set means collection of elements without sequence and without duplicates. No sequence should be there, no duplicate should be there. Frozen set means immutable. Set means mutable. Okay, next map category. So map లో ఏంటి మనకి? dict అని. Is this clear? So these are the things that we have learned in data part. So now we are ready with the data. ఒక program ఇస్తే, suppose for example if I am giving a program to add two numbers, now a is equal to 45 అని పెడతారు. దీని గురించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉందా లేదా? 45 అంటే ఏంటి, ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటి, ఏ అంటే ఏంటి. సో 45 అంటే ఏ టైపు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ గివింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇది ఏ టైపు. సపోజ్ సంబడి ఈస్ గివింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇది ఏ టైపు. ఇవన్నీ టైప్స్ మనకి మైండ్లో పడుకోవాల్సిందే. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా డేటా రెడీ అయిపోయింది మనకి. So once our data is ready, now we have to go to the next very important thing, which is operators. Okay, so operator anangane, it's nothing but a symbol or a keyword. In Python, operator is nothing but a symbol or a keyword which will perform some operation, which will perform some operation on the data. Operation on the data. Is that clear? What is an operator? An operator is a symbol. ఈరోజు నుంచి కొంచెం ప్రాక్టీస్ డోస్ పెంచాలి మీరు. ఓకే, సో operator is a symbol or a keyword that will perform some operation, on one or more operands, or data values. One or more operands or data values. Sir, what are you talking about here? Okay, so let's discuss with example directly. So first we will talk about arithmetic operators. Arithmetic operators. First operators ఏంటమ్మా మనం మాట్లాడేది? Arithmetic operators. We'll talk about arithmetic
operators. So whenever I'm talking about arithmetic operators, math operators, something. So they are math operators. Simple. Plus, minus, multiplication. ఇవి ఇక్కడ వరకు మనకి తెలిసినాయి. Simple. You have divide, divide, two types of divides. What you have? Two types of divides. First type ఏంటి సార్ అంటే float division. What is the first type? Float division. Second type is integer division. Integer division. Float division is there. Integer division is there. Then you have percentile, which is known as modulus. So what it gives you? It gives you remainder. చాలా ఈజీ అనిపిస్తాయి కానీ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ ఆల్వేస్ సే దే ఆర్ లైక్ బ్లడ్ మన బాడీకి బ్లడ్ ఎంత అవసరమో ప్రోగ్రామింగ్కి ఆపరేటర్స్ అంత అవసరం ఓకే కెన్ యూ ఇమాజిన్ అవర్ బాడీ వితౌట్ బ్లడ్ సో అట్లానే ఆపరేటర్స్ కూడా బ్లడ్ లాంటిది అనమాట ప్రోగ్రామ్కి ఓకే ఆల్వేస్ సే దిస్ సో ఎందుకు అంటే ఆపరేటర్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఎట్లా ఈజీ అనిపించేస్తాయి ఇంతేనా ఇవేనా అనిపిస్తాయి కానీ వెన్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఇట్ అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్తో మీకు అర్థమవుతుంది ఏ లెవెల్ వరకు మనం యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అని అంటే మన లాజికల్ థింకింగ్ పెరగాలి అంతే మెయిన్ థింగ్ ఇస్ అవర్ లాజికల్ థింకింగ్ అవర్ అప్రోచ్ షుడ్ బి చేంజ్డ్ ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ సో నౌ హియర్ we will say power operator అది నేను మీకు వచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్లో యూస్ చేశారు చాలా వరకు ఓకే బట్ ఎనీ హౌ we will have in detail సో ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ దోస్ ఆర్ pretty straightforward సో వీటి కోసం ఏం చేస్తానంటే నేను I will take the data first okay so let's say a is equal to 5 b is equal to 3 okay and I'll say c is equal to a plus b okay సో ఇక్కడ ఆపరెండ్ ఏంది డేటా వాల్యూ ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ so we will try and do it so d is equal to b minus 6 okay okay so now for example k is equal to 8 minus 9 okay 9 minus 8 rather right దీంట్లో if I clear what is ఆపరెండ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి ఇట్లాంటి కొన్ని మనం తెలుసుకోవాలి now whenever we are talking about these two you know what are these two right these two are variables integer variables you can say 5 and 3 are integer variables అది మనకు తెలిసిందే now if you take this దీన్ని ఒక ఆపరేషన్ అంటాం what we call this we call this as operation ఈ a and b ని మనము ఆపరాండ్స్ అంటాం ఏమంటాము ఆపరాండ్స్ what are they operands so a plus b a and b are the operands okay so what is plus then operator so what is an operator just now I told operator is nothing but a symbol or a keyword also used operator or a keyword which will do some operation on one or more operands itla sir one or more for example if I am saying m is equal to minus b now what is minus b what is b operand what is minus operator so what is operator operator this is all operation right this is all one operation an operator is a symbol or a keyword that will work on one or more operands one or more operands సో దీన్ని మనం యూనరీ ఆపరేషన్ అంటాం ఏమంటాము యూనరీ ఆపరేషన్ సో యూనరీ అంటే ఈ మైనస్ బి ఏదైతే ఉందో ఇది మనము యూనరీ ఆపరేషన్ అని అంటాం am I clear unary so this is called binary so in python we don't have ternary so java లో అట్లయితే ternary ఉంటుంది ఇక్కడ బైనరీ వరకే బైనరీ అంటే టూ ఆపరెంట్స్
యూనరీ అంటే సింగిల్ ఆపరెంట్. క్లియర్? పాయింట్ ఇస్ క్లియర్? ఓకే సార్, మరి ఇదేంటి సార్? బి మైనస్ సిక్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆపరేషన్, but technically speaking this is operand and this is data value. This is data value. అర్థమైందా? Is that clear? Now you have 9 minus 8. 9 minus 8 లో ఏముందమ్మా? You have two data values. Two data values. Yes. సో ఇప్పుడు అరిథమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నా అనుకోండి, నేను ఏదైతే ఈ ఏ ప్లస్ బి కానీ బి మైనస్ సిక్స్ కానీ వీటిని మనం అరిథమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనొచ్చు, ఎందుకంటే ఆపరెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఆపరెంట్స్ లేకపోతే వీ విల్ కాల్ ఇట్ as mathematical expression. It is a mathematical expression. It has nothing to do with the program. క్యాల్కులేటర్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా నేను 9 మైనస్ 8 అనేది. సో కాబట్టి అరిథమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవి, ఇది కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ మనం అరిథమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. అండ్ బట్ దిస్ ఈస్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్. హోప్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా అరిథమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నప్పుడు మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? ఏ మైనస్ బి, ఏ ప్లస్ బి, బి మైనస్ సిక్స్. సో 9 మైనస్ 8 కూడా అనొచ్చు, తప్పని కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంటూ మ్యాథమెటికల్ థింగ్. Hope you are understanding my point. Yes. So what are this? A plus B and B minus 6? Math, I mean arithmetic expression, because we have arithmetic operation going on the operands. The operands. Clear? Clear with my idea? Clear with my points? So plus and ఏం చేస్తామా? Addition. A plus B means 5 plus 3 will be added and 8 will be given. B minus 6 means 3 minus 6. Okay. K is equal to 9 minus 8 means 1. So there is no point of using A and B there. అర్థమైందా పాయింట్? ఓకే, ఇవన్నీ ఆపరేషన్సే. ఓకే, సో ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ విల్ బి గ్రేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ యూ, రైట్? బట్ h is equal to a into b అంటే ఏమవుతుంది? 5 into 3, రైట్? ఓకే, h is equal to a into b. But the main things are here, something like j is equal to a divided by b. Now tell me what happens. 5 divided by 3. It gives back a quotient. Gives back a quotient. Okay. Now I'll say u is equal to a by b. What is the difference between this, sir? Okay. So what I'll do is I'll say print simple things. If you understand, well and good. If you don't understand, you'll struggle a bit. That's it. సో అంటే స్ట్రగుల్ అంటే యూజ్ చేసే టైంలో కొంచెం మీకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో నౌ ఐ విల్ రైట్ యూ. Now tell me what is the difference that you found in those things. Hmm? Round figure you are saying? Exactly. It is giving you integer. It is giving you what? Integer. Just go back to our formation. మీకు గుర్తుందా మన ఫార్మేషన్? One second. If you remember our formation of the values, okay. Now tell me what is A by B? A by B is nothing but what? So 5 by 3. So 5 by 3 is nothing but, so 3 ones 3, 2 remains, 3 6 18, 2 remains. Definitely it will go on, right? Okay, super. Now what is this division I told you? Float division. So what it will return you? It will return you float quotient. Float quotient. Float means what? Three parts. What are the three parts? Integer part, decimal point, fractional part. You got that answer. Yes? Right? Okay. Now what about A by B? 5 by 3. Same thing.
right? So 2 generally 3, 6, 18. All this is fine. But what it has to give you? It has to give you only integer part. What it will ignore? It will ignore this. It is not rounding. Rounding means it should be 2, no? It is not rounding. What it is giving you? It is giving you only the integer part. It is giving you which part? Integer part. Is that clear? Yes or no? What is given you? Only the integer part. ఇక్కడ చూసారా ఏం రిటర్న్ అయింది? ఇంటీజర్. ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ అయింది? ఫ్లోట్. Why sir? Because this is float division and this is integer division. అర్థమైందా? Am I crystal clear? So both of them are giving you quotients. Both of them are giving you quotients. But one is giving you float based quotient and one is giving you integer based quotient. Yes. Suppose if I'm saying 5 by 2, what will be the answer? 2.5. 5 divided by 2. Only 2. That's it. Okay. Now suppose if I am giving 15 by 3. 5.0. 5, 15 double slash 3. 5. Of course, 0 is zero point 0 also is a fractional part. Am I crystal clear? Yes or no? అంటే ఎగ్జాక్ట్ రావాలి అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ సింగిల్ స్లాష్. లేదు ఓన్లీ ఇంటీజర్ పార్ట్ రావాలి అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ డబుల్ స్లాష్. Is this clear? Crystal clear or not? Sir, Oh, yes. where is double slash used, sir? Mostly in integer part. So double slash is used when you don't want the fractional part. So suppose if you are saying Okay. 3 1 by 4. So if you don't want this 1 by 4th part, okay, so you want it to be only that integer part. Okay, suppose if you are trying to take a big number, and in that big number when you divide you don't want this fractional part 1 by 3 parts, zero point 0.3 parts, so you want to have an Okay. integer round. Okay, It will give the round figure answer, sir. no, integer round it will give you integer round by taking off the fractional parts. Okay, sir. Okay. Okay, right. Now my question is for you. B by A. Now tell me what are the answers. B by A, B double slash A. You can use pen and paper, no problem. You can use pen paper and tell me. 0.6 and 0. That's it. Sure, everyone? Correct? Antena? Everyone correct or not? Anyone want to oppose it? So what you got here? 0.6 and you got 0. Who is gone? zero point 0.6 is gone. Who is gone? 0.6 is gone. Yes? Understanding my points? Yes or no? అంటే రివర్స్ చేసిన మీనింగ్ ఈజ్ ద సేమ్. సో A is equal to 5, B is equal to 3. Clear? Clear with the two types of divisions, everyone? Yes? Are we clear with two types of divisions or no? Yes. Okay. What are the two types of divisions? Float division. Huh? Float division and integer based division. మన ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినప్పుడు we will use them, then you will understand the hardship. Now it will be easy. Programs వచ్చినప్పుడు అరే ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు then you will get to know. Okay, next we will look at modulus. What is a modulus? Modulus is nothing but which operation? This operation. Okay, now I will say same thing.
Okay, now think and tell me. Yeah, think and tell me. Two. Sure. Why? Reminder. Okay, what about this? Six. Okay, how six? Zero. This is the first twist of your thinking. Five. Why five? How five? No one is doing on paper. Okay, I'll tell you. What is J value? J value ఏమొచ్చిందమ్మా? 2. Y value ఏమొచ్చింది? 3. No one said 3, no? No one. Okay, I'll tell you. Now, suppose, now if I ask you, tell me the, okay, ఇది పక్కన పెట్టండి 2 minutes. If I ask me, if I ask you to say 7 table, ఏమని చెప్తారు? 7 table. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, blah 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 blah. Why you will not start from 7 into 0? అంటే జీరో నంబర్ కాదా? జీరో నంబర్ కాదా? నో నంబర్ కాదా? సో 7 zeros how much? 0, రైట్? ఓకే, ఇది ఎందుకు చెప్పించారు సార్ ఇప్పుడు అంటే చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ హౌ యూ గాట్ 2 హియర్. ఏ మాడ్యులస్ బి అంటే డివైడే కదమ్మా, ఆబ్వియస్లీ డివైడే. సో 3 ones 3, రిమైండర్ ఇస్ 2. మళ్ళీ దీన్ని పాయింట్ పాయింట్ ఏం చేయొద్దు, జీరో వచ్చేదాకా చేయాలని ఏం లేదు రూల్. ఓకే, 3 ones are 3, కథం 2. ఎస్, అర్థమైందా? ఇంకా డివైడ్ అవ్వదు అనుకున్నప్పుడు ఆపేసేయాలి. రైట్, నెక్స్ట్. బి మాడ్యులస్ ఏ. ఓకే, 5, సారీ, 3 మాడ్యులస్ 5. ఓకే, సో 5 వన్స్, మీ టేబుల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 5 వన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, కానీ 5 వన్స్ 5 పెట్టచ్చా నేను? సో అప్పుడు ఏం పెట్టాలి? నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వై ఐ ఆస్క్డ్ యూ టేబుల్. ఎస్, సో 7 0 0 5 0 0. మన డివిజన్ రూల్ ఏంటి? సేమ్ నెంబర్ అయినా రావాలి, లేకుంటే దానికన్నా తక్కువ నెంబర్ అయినా రావాలి. సో 5 0 0 వచ్చిందా? సో వాట్ ఇస్ ది ఆన్సర్ హియర్? ది ఆన్సర్ ఇస్ 3. నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వై ది ఆన్సర్ ఇస్ 3. ఎస్, గాట్ క్లారిటీ మాడ్యులస్? ఎస్ ఆర్ నో? పక్కా? So that is how you can. Okay, now I'll ask you a simple question. I'll give you a number. Okay, now I want you to get this last digit. ఈ లాస్ట్ డిజిట్ నాకు కావాలి. Modulus of 10. It is as simple as that. ఎట్లా సార్ modulus of 10? Now 5, 6, 9, 8, 10. So 10 ones how much? Sorry, 10 fives how much? 50. What is remaining? 698. Okay, sorry, 6 అనుకోండి, 69. Sorry, we'll go with the traditional division. Okay, so 69. So 10 6, 60. Okay, next 9 8, traditional division. 10 nines, 90. What is remaining? 80. Now you understood? ఇంకా ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేస్తాం. ఆ లాస్ట్ డిజిట్ ఈవెనా కాదా, ప్రైమా కాదా, అట్లాంటివి కూడా వస్తాయి లాజిక్స్. కానీ లాస్ట్ డిజిట్ కావాలి మనకి. లాస్ట్ డిజిట్ కావాలంటే నేను ఏం చేస్తాను? యూ విల్ డూ మాడ్యులస్, విల్ నాట్ డివైడ్. విల్ నాట్ డివైడ్. డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఈ ముందు వస్తాయి, అంతే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూ డివైడ్ యూ విల్ గెట్ ద బిఫోర్ వన్. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 6 9 8 డివైడ్ బై 10. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? 5 6 9 8 అంటే 569.8, అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? నౌ ఈ 0.8 వస్తుందా దీంట్లో?
రాదు కాబట్టి ఏమొచ్చింది 569. నవ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఎస్ ఆర్? సో నా లాస్ట్ డిజిట్ వచ్చేసిందా? లాస్ట్ డిజిట్ ఈస్ హౌ మచ్? లాస్ట్ digit is how much? A modulus 10. అర్థమైందమ్మా? Yes or no? Okay. So finally, we will go for the power operator, or Sir, this also is known as the, yeah. in double slash, we will not get the answers in decimal, sir. No, no. Double slash is integer. Okay, okay, Double slash means integer only you will get. okay, okay. Okay. Right? Okay. So what is power operator, sir? Now A is equal to 5. మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత యూ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నంబర్స్. ఓకే, సో అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నంబర్స్తో చేయండి. సో డోంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ. అట్లీస్ట్ ఒక్క రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఈజీ అనిపిస్తుంది కానీ ఇవి యూజ్ చేసినప్పుడు అబ్బా అప్పుడు కరెక్ట్గా నేర్చుకోలేదే అనుకుంటారు. ఓకే, ఏ డబల్ స్టార్ బి. వాట్ ఇస్ ఏ డబల్ స్టార్ బి? 5 power 3. That's it. Yes. Okay. B double star A, 3 power 5 obviously. So 3 power 5 how much? 240. So for your understanding, I'll just make it in the notes. Okay. So A power B and ఏమైందమ్మా? This is nothing but 5 double star 3 means 5 cube. 5 cube is how much? 5 into 5 into 5. How much? 125. Then what about this? 3 double star 5. So 3 to the power of 5. So 3 to the power of 5 means 3 into 3 into 3 into 3. So 3 3 is 9, 9 is 27, 81, 81 into 3, 240. Clear? So these are which operators? Arithmetic operators. What they do? Mathematical operations. Yes. ఒక్కసారి రేపు ప్రాక్టీస్ చేసి క్లియర్గా రండి. సో విల్ టాక్ అబౌట్ ది other operators, right? Thank you.